And you observe in your mind, your friends, you go through your friends, their habits will reflect their character. That is 100%. So then it's... I think I understand your question a little differently and I will tell it in that way. ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 1000, ರೈಟ್? Yes, madam. See, in UPSC, your mains marks and your interview marks are taken together to One give minute, your ranking. 1 minute. Yes. Not 1000, within 200. Okay, I mean, within the 200. Yeah. Okay, whether it is within 200 or even within the 1000. Okay, while you appear for interview, neither the interviewer knows your marks. Okay, he has no idea about what your marks were or what your optional subjects. They get the DAF, that is your detailed application form, say just about 15 or 20 minutes, just when the panel comes in, they just get the application form. So they have no idea about who you are, what you are, nothing at all. Or your background, your anything. They don't know anything. They have no. So in DAF, we the clearly DAF is with UPSC. The panel gets, the interview panel has 5 members. Those 5 members get a copy of your DAF only at the time of the interview. They don't do a background check, nothing. Those people, 5 people who are interviewing you or doing your personality, taking your personality test, get an idea about you only when the DAF is given to them. It is given to them about 15 minutes before you enter the hall. After one candidate has left, the second person's DAF is given to them. Yes. So they come to know of you only when you talk about it. You come to the hall, the way you enter, the way you greet them, the way you sit, the way you talk to them, the way you answer the questions. Are you too nervous? Are you too confident? Are you just giving some, reel hoditidira anta heltivala? Are you doing that? Are you giving them facts? Are you giving them the appropriate information? This is what will make them give you the marks. And the marks is not decided by one person. The 5 people together take a collective decision and give you your marks. And interview is only for about 275 marks. So it may or may not influence your overall ranking. Because 1800 marks that you write, it's the mains marks. So whatever you score there, it will be added to your interview marks in the examination section. It won't happen in the panel. So that will not determine your ranking. Interview may help you get a little better marks. Say if you have scored out of 1800, you have scored 900 marks in your mains and you get say about 150 marks in your interview, or if you get 160 marks. If there are 2 candidates with 900 marks each, and they get about 150 and 160 marks. It's the difference of those 10 marks which counts. Otherwise, interview is just another step. Okay, it may or may not affect your overall marking. Oh, thank you. In interview board, there will be one psychiatrist. Okay, so don't try to act too smartly. They will. ಬಸವರಾಜ್ ವೈಕುಂಠ ಬಾಳೆಗಾಲ ಕಾಲೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ ದಿನ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಇದು IAS ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಈ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಂತೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದ ದಿನ? How many of you got happy? Exam mugitallappa, rank bantala, relieved. Innonsala barodu bedappa, relieved. Okay, this is from my own personal example, okay? Ee exams nanu 7 bari bardidini, 7 times. That means 7 full years. It takes lot of confidence and lot of effort and lot of self motivation to write the same examination 7 times, fail 6 times. And then come here. ಅಂದರೆ 6 ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 7ನೇ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ. ಅವ್ರು KAS ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ನ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅನ್ AC, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. 6 times ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ, 6 times ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 7th time ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾನೆ.
ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಳ್ತಾನೆ. 7th time he passes, he has just kept the driver's license, ಲೆಸಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Father is a retired police constable, brother is something, sister is married, very, very humble background. He just closes this, goes and cries. ನೀವದು ಖುಷಿ ಅಂತೀರೋ, ರಿಲೀಫ್ ಅಂತೀರೋ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಚಿದಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತಮಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಕ್ಕರೆ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ, ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ವಿ, ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್? ಈಗ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 questions ಮೇಡಮ್. ಸರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 years ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. Not just in Kannada, for any other person, anyone can appear and choose the mother tongue or the language in which they would like to appear for the personality test, irrespective of whether it was the same medium of examination in your written, in the main examination. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ತೆಲುಗು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ವಿತ್ ತೆಲುಗು. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆದರೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿ ದೇವರಾಣೆಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿರಲಿ, ಅವ್ರದ್ದಿರಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇದೆ, ಅದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ? ಸರ್, ಈಗ IAS ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿದಾನಂದ್? ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 5 ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಂ, ಅದು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು? ಈಗ CNN, IBN ಉಂಟು, ಆಚ್ ತಕ್ ಉಂಟು. ದೇವರಾಣೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್, ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು ವೆರಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ್ ದೆನ್ DD ನ್ಯೂಸ್, ಲೋಕಸಭಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಮತ್ತೆ ಸೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಬರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ? GS ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹಾಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟು ಟತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ತಂದಿಯ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 150ರಿಂದ 200 IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋ ಆಸ್ಪದ ಇದೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ.
ಕೌನ್ ಬನೆ ಕ್ರೋರ್ಪತಿ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 5-5 ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬೆಟರ್ ಇದಾವೆ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಚಾ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಬರಬಹುದು, ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲ. 100% ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು PUC ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ IPS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀವಂತಿದ್ದೆ. IPS ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ IPS ಒಳಗೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ 22 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ 3 ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಪರ್ಸನಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಥರ 22 ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇವು ಅಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Sir, I want to toss this question to the officer from native from Tamil Nadu. Because last year 100 ranks has been grasped by Tamil Nadu people. Is there any special strategy? Because from Karnataka it's oddly 10 to 20, sir, but they There is no special strategy, but some they are forming a group in each district. The district employment office in each district, in the district employment office, they are having a study groups, so they are utilizing it properly. That's all. So as our CEO ma'am in the morning she told. it's sir, for information, is there provision in our district DC, sir? The whole purpose of this is because it was not there. Okay, sir. So you are going to start from this whether this is a last work? I'm asking, sir. This is an exposure to you. You people have to go back, do your homework, and then come back. What we need to do, we will brainstorm. The libraries department, my ADC, we will brainstorm. So we will think. I was discussing with Sanjay the same thing while coming here. Sanjay is an associate professor of public health, a very active member of the MAHE group here. So we were discussing how can we institutionalize this so it works on automatic. We will have to do some homework on that because there is a cost implication. It is going to cost. So maybe in future we will take it ahead. Thank you, sir. And since from 3 years I'm in a track of UPSC, but I was unable to meet a friend circle who are aspiring for UPSC, sir. So this has become a platform for this, and I thank you, sir. Thank you very much. Any more questions? Yes. We're talking about personality. I always believe that self-assessment is a very necessity tool to for any interview. I think you guys also would have done that self-assessment before going to an interview. Could you please explain how it should be done? I still self-assess myself today, thinking what mistake I have made. Why did I lose my temper? Did I speak more? Did I speak less? It is a continuous process. I don't think only for the UPSC you need to do self-assessment. It is a thing which a child starts, which an old man while he is dying also does, whether he has lived his life properly. It is your value systems which determine what you are. Snehal was very clearly telling you, integrity, empathy, sympathy, all these are your value systems. Whether your value systems and the actions you do are reconciled with each other. You have to continuously assess whether you are, what are your strengths, what are your weaknesses, whether you have to do better or worse. Yes. Thank you, sir. Kambika Devi has been saying is what are the challenges, and we were discussing this just outside. Maybe question from the women or the men, the lady officers also. Sir, my name is Nitin. I want to ask a general question. Why the transfer is taking only in IAS regularly? Why not in other departments? That means we see 37 IAS people are transferred this time, and regularly they are changing their places from one district to other district. Everybody gets transferred, only the IAS gets highlighted. Yes, sir. Before they analyze the problem only, they will be shifted to other place. How can they work in the district? We learn to survive. We learn to survive. See,
administration is not black or white, it is grey. We need to balance so many things. Maintaining your integrity, doing good work, you need to balance things. Yes, I agree with you, if a good officer has 2 to 3 year tenure, he will deliver more. But does not mean that because he's a good officer, he should stay in the same seat for 5 years. I don't agree. I am in this seat. Tomorrow he may be in as Deputy Commissioner Udupi. He may look at something much better than what I have done and do a fantastic job. I cannot think I am the sole and all. No. I found my Assistant Commissioner Kundapur to be a fantastic officer because she has certain capabilities which she is able to do. I don't understand. So these are things which becomes slightly personality dependent and system dependent. So if we are able to convince the political class, sir, maybe we need to do it like this, slowly. Things happen. Sir, they appointed in out of state. My question is, sir, if any rules, they must know the regional language? No, they teach you the language. Udaharanege, he is to learn Kannada, she has to learn Kannada. I also have to learn much better. Nandu, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮಧುಮೇಹ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಧುಮೇಹ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪಾಪ ಫಸ್ಟು ಯಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳು ಮಧುಮೇಹ ಮದುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮದುವೆ. ಸೊ ಕಲಿತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತೇವೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ರೀ ಹೋಗಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿರಿ, ಸಂಧಿಗಳ ಹೋಗಾಕ. ಒಬ್ಬನ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲೇಡಿ. ಐ ವಾಸ್ ಹರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್. ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಮೇಡಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಚ್ಚೆ ಐತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪಿಗ್ಸ್ ಇದಾವಂತೆ, ಹೋಗಿ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಂಧಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂದಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಸೊ these are all things you learn. That's the beauty of a language. You learn. Only by making mistakes you learn. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ರಾಯರ್ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯರ್ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So just like a child learns, many of these officers will learn in much better Kannada than I have. Is like number of people getting selected, the male is to female ratio, has it got anything to do with the like every year trend in the IAS? Or very less number of people aspire for it, or less number of people get selected for it? When we are analyzing that, generally in each batch there are 17 to 20% women. In my batch there are about 17 women. We have 32 women for a batch of 170. It is not that women do not get selected. It is just that if we were to take the proportion of women who get selected compared to the men, probably the number may be slightly higher. Because there aren't that many women who actually participate in the examination. There are a lot more men, which also reflects in the number of selections that ultimately takes place. So there is no disparity per se between men and women when they are appearing. Women are as, or in some cases, more capable of taking the examination. Thank you. In our batch of IAS, we were about 54 women out of 180 180 IAS cleared candidates. So the ratio is gradually increasing. It simply means that women are taking to these examinations more seriously now. The very fact that the ratio in this particular auditorium also, there are more number of women. So we are hoping we will see more number of women aspirants and gradually an increased number of women IAS officers in the state and the country. I'm Sparsha. I'm the student of Prime Institution. The question is, what's the criteria for the transfer of DCs? No, not like that.
We want the reason, sir. What's the crime? Is it the political pressure or anything else? I'll give you a more staid answer. There is a lot of misconception on this. Since you have asked me so blatantly, I'll have to answer this. See, normally 2 to 3 years terms is a decent term for a deputy commissioner. Riju, who was there in the beginning of 2014, has done 34 months, okay, which is a decent tenure. After that, Mr. Muddu Mohan, who came in for about 6 months, he had other responsibilities back in Bangalore, which he consciously opted back. Mr. Patan Shetty, who came in his place, was doing a very good job. I was posted as the food commissioner. Since I have 2 small kids and my wife also works, I requested that I may be considered for a district posting. Okay. So somehow while the discussion it came that collateral damages Udupi. They said, this fellow, we'll give him a district like Udupi and have a privilege motion against him. And they asked Mr. Patan Shetty. Mr. Patan Shetty was kind enough to agree that the places will be swapped. Government wanted a food commissioner, so they gave Mr. Patan Shetty and I came. The first question which was asked to me by the press was this: was it due to any political pressure? Was it due to sand mining lobby, etc.? I can tell you honestly, no. No. It is sometimes just circumstances which work. Udupi is a very conducive district, but you have to work very, very hard. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಳ್ಳಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಇದು 3ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇದು 40% ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ 25 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು, ಇದು 12 ಲಕ್ಷ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು. ಅಥವಾ 11,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಇದು 4,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ದಿನ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. I'm not joking. I never thought it will be so hectic. For a deputy commissioner this is my 5th year as deputy commissioner, it's very hectic. But I have to deliver ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Okay? And whether it is your political class, whether it is your people, they test you. But if you deliver, they allow you to stay. Mr. Pannuraj, Miss Hemalata, Riju, they have all worked very hard and they want good name on that. It's for us to deliver. Thank you, sir. We are going to wind up this program and workshop. Before that, we would like to give the opportunity for one of you to express your opinion about this workshop. Anyone can come.